Since ancient times, Kazakhs have believed that spring arrives on the 14th of March. This is a time when they can go and visit each other and ask about each other's well-being. And then, of course, it is the preparations of the beginning of Nowruz. Spring. Alaikum assalam. Oh, what's it? Oh, short time. Yeah. Wow, what's that tradition? Бүгін көрісу күні, амал күні, жаңа жылдың басы. It's an old Asian tradition which comes from very long time. Usually on this day, on March 14, we celebrate it as the beginning of a new year, which emphasizes that we have survived the cold and the severe winter. On this day, we visit our relatives, kins, friends, to show our respect, to greet them. Және де біз бір-бірімізбен көрісеміз, өстіп бір-бірімізді құшақтаймыз, амандасамыз. Үлкен жасты адамдарға барамыз. We visit our relatives and we show it for our kids, them to keep this tradition and convey it to future generations. What do you think about it? Well, I agree with President Tokayev in this particular thing. You know, the more traditions that are shared, then the stronger society becomes. I mean, I like this idea of Korisu, and I think it's something that we could institute here at the embassy. Maybe you can teach me some other phrases that I can use for Korisu. Yeah, sure. Мысалы, жаңа жылыңмен. Жаңа жылыңмен. Yeah, жаңа жылыңмен. Бір жасыңмен. Бір жасыңмен. Жылың құтты болсын. Жылың құтты болсын. Yeah, and also if someone congratulates you, you can also say бірге болсын. Бірге болсын. Yes, it stands for let's make it together or celebrate it together. Can you teach me some more? Yeah, sure. Басқа айта аламын ғой? Great. Yeah. So, aman, amanduk, aman kurdum, ay kurdum, aman kurdum. Okay. Hey Farhat, ay kurdum, aman kurdum. Бір жас құтты бол. Great to see you. Very nice to see you. Осы жылға аман есен жителеріңізбен. Ең бастысы амандық пен саулық.